Ngi murenye kwa ramu giro kama na nyakum kitera mongi TV ka une wangsai chendu moro duol mabire kidienjare mokwongo wachunu weche mosebedo katimore pacho ka weche manyien matimore aso bang' mano wabedo piny gi rowere kawuono welo modhial gin mana rowere matindo mabugo baka wach mar chama gi kuma gineno ni telo mar piny Kenya onego bed ni chomo to bang'e higa mar 2027 gin ang'o ma gibro ng'iyo kuom jatelo sa mar yiero. Thuolo mar rowere ODM mbaka mogoyo ka koro ODM ochimo kama giyange gini 20 dala ma Mombasa. Kasmuel Mako Ure en ja ODM Youth League obedo ka endie. Bill Samson Otieno luongo ni Bill Jasiasa en jakom mar Youth ODM Nyakacho odhego kodwa mbaka kene dala ma Kisumo. To gi Rael Priscilla Onyango men jakanyo team miluongo ni Young Captains obrogo kodgi mbaka. Thuolo mar rowere ODM seche magidhi yango higni 20 bang' ka gisebedo kanyo. Wantiere ka gi Belinda Phillips kaka jaloko marwa, an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Nagi weche manyien ma wan go. The bigger issue is where the service delivery is taking place, whether it is public hospitals or private hospitals. And there are two areas where people do not have information. Jotuo mag kansa ywak ni omenda mar SHA ok rom thieth margi e higa. Kwani serikali onyiswa ni to gidhi confirm wakoso no. Ko gi confirm wato wano kwa dog ponjo stem. To put a clear framework that can be predicted, whereby once you've served for 1 year, you know that the second year you are going to get confirmed. Jopuonje SS dwaro sirkal okete tim singo mar ndiko gi e yo mongirore ka ok kamano to giti chakre higa manyien. Aneno nyocha winjo duondi kiwuoyo e wach mar kwe makasipol. To be wuoyo no kende oromo. Dakwane kikawo action. Jodongo makarachuonyo oseyo bila kod duol mar IBC kuom koso kawo ndamo ne josiasa manyayo tulo e gwenge makasipol. Dwero winjo pachi ari adek auchiel nono eka kinyalo yudowa. Kweth maketo sirikal tesre oseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom telo marach kuom higni 3 mosebede kom jatend piny Kenya ka endi ka gisingo duoke dala e yiero mar higa mar 2027. Ne giwuoyo ik Teresia Kariuki ma en min od JM Kariuki e kaunti ma Nyandarua kuma kama ne giwacho ni romo maggi ok en mag pogo lemo mag sirikal kaka osebedo ka liekore to en mana mar ikruok ne yiero mabiro. Lidio Keo nigi ler mar wachno. Ne en ik mar Teresia Wanjiru Kariuki, min od JM Kariuki mane en jasiasa e sirikand jatend piny Kenya mokwongo Mzee Jomo Kenyatta. Nyasi mar ikono ne oyuore gi kweth mar josiasa maketo sirikal tesre kama oting'o jatend DCP Rigathi Gachagua, jatend Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka, jatend DAP-K Eugene Wamalwa e kin mamoko. Familia mar Kariuki opoyo min gi kaka miyo mano puonjo gi tich matek kanyare Rosemary Kariuki opoyo Guy Raila Odinga kuom neno ni oyudo lemo kaka jatend migao e sirikand kaunti ma Nairobi. Jatend DCP Rigathi Gachagua oseotend William Ruto kowacho ni kuom higni 3 ma osebede kom tend piny Kenya midhiero osebedo ka okoko piny Kenya kama oting'o rochruok mar chenro mag ohala, nek mar jomatindo ka koro singo ne riwruok margi biro neno ni jatend piny odok dala e yiero mabiro. Nimeona huyu Kasongo jana akilia akisema ya kwamba ati kuna wanaume 5 wanakutana ati kugawa serikali. Huyu Kasongo hana habari, amechanganyikiwa. Unajua tangu alienda pale Kisumu pale Bondo kulia machozi ya uongo akisema atanalia mambo ya Raila. Kalonzo akaenda pale, Mama Aida na wote familia wakasema wanatabua Kalonzo. Huyu Kasongo amechanganyikiwa. Wakenya wametuambia tushikane kwa sababu umeharibu Kenya kila kitu. Watoto umeua. Wale wengine umesema wapigwe risasi muuu. Masomo ililetwa na Kibaki umeharibu. Matibabu ililetwa na Uhuru umeharibu. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka osingone gibiro luwo mana yo mane JM Kariuki luwo mar kedo na choganda kendo kwedo maricho matimore piny owacho ka bende oseo wach mar ne ratiro pok oyudre higni 50 nyaka ne neg JM Kariuki. Kenya hii haitaenda chini, Kenya itainuka. Kenya itainuka
na kwa hivyo musiwe na hofu yoyote. Vijana Gen Z mliuawa na hii serikali, na tuko tayari kuhakikisha kwamba, mimi naona as was mentioned in the Bible, the king, unajua King David ilifika mahali, I think it was God who gave Abraham that promise that they will never lack a leader. We are here to pronounce the name J.M. Kariuki, mji huu will not lack a leader. Jatend DAP-K Eugene Wamalwa ose jatend piny Kenya William Ruto kuom tiyo marach gi omenda jo-Kenya kowacho ni ma en okang' ma oseweyo oganda jo-Kenya kagonyore gi pado. Kama unatafuta Wamalwa, kama unatafuta Kalonzo, wewe enda kule wa Munyoro, tafuta Rigiji uzungumze na yeye. Otherwise sisi tumeamua kutembea pamoja. Tulianza safari na Kalonzo 2 years ago. Mwaka huu ukianza tukaungana na Rigiji. Na tunataka tuhakikishie watu wa mlima huu, watu wa Nyandarua, vile umetuona hapa tukiwa watatu na tuko timu kubwa ya one term. Sisi hatutawachana. Kasongo hatutafuta asitutafute hadi tumurudishe Sugoi kule alitoka. Min OJM Kariuki Teresia Wanjiru okete kare no Mario Mogik e county Nyandarua. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jogo manie sekta mar somo koni piny owacho nigo med keto maine tayo lony mar somo manyasani midendo ni CBE to chutho e tiego jopuonjre tije mag lwedo. Gikoni kata obedo ni migao mar somo osegoyo kang' e chenro makamano, dwaro pod nitiere mar chuogo kuonde tiegruok midendo ni resource centers e counties duto mapachoka. Joja oko gi ler mar wachni. Ma en ranyisi mar nyamburko ma jogo manie sekta mar somo koni kaber to jopuonjre matiegore lony manyasani midendo ni CBE onego bed ni puonjre godo kaka achiel kuom tije mag lwedo. Jata tije e kituo mar Gravity CBE Resource Center koni midhiero mantiere en ni gik maket kod mago podi poko chwale sikunde mag junior secondar, gino makidek kelo pek ne jopuonjre go kosego okang' mar dhi e secondar mamalo. Like now, one of the learning areas in senior school is power mechanics. How will the learners in junior school choose power mechanics if they don't even know what it involves? So for us, we have found it necessary to actualize all those learning areas so that the learners can at least have an opening or a glimpse of what it entails. Weche mag CBC ber en ni ma en gima nyien manyocha kubiro to the first cohort of grade 9 yotimo penj. Omiyo wan gi expectation ni next year gik moko bedo maber nikech koro gitieko the primary section. Nikech ne watimo grade 9 ang'e ni research kowuok maber, koro kanye kama pathways biro chakre mondo nyathi ong'e nang'o madang' otimie class mane kochako grade 10. Okoni piny owacho e bomigao mar somo onego ket maino mar chuogo kuonde moting'o gige tiegruok ma kamago e counties duto 47 e pacho ka kaka yor tego lony mar somo mar CBE. The government's policy is that 60% of the learners should do STEM. Makes a lot of sense. But how many of those schools are prepared for STEM? And actually, even when the policy to actualize STEM is 60%, 80% of those learners should not be in pure sciences. They should be in technical studies. And that is where a learning area like power mechanics comes in. That's where an area like electricity comes in. Kata kamano, okanga gikoni dhi nyime mar neno ni jopuonjre go yudo lony makare to chutho motenore e yore mag mbui, chenro mabende geto jopuonj mapok otegno e weche makamago. We are aware of the trends of the young people and what they need, and we are trying as much as possible to meet that gap with them, so that when we mount these programs, it is something that is a perfect fit for the young people, for the JSS, for the senior secondary school. Like for this period, we don't want them to stay idle. We want them to take these courses, take meta courses, take ICDL courses, take courses that are generative AI right now. In University of Kenya, one of the courses mar dupuonj go nego beni koro ng'eyo mondo ging'e ni sani koro we are moving from weche moko mag otas gi chok kane to sani wadhi digital. Emomiyo wan ka kendo amor dupuonj osebedo kabiro kane wagindikore ka
nikech wan somo marwa en watime mana online throughout. Onge sama ibede class ineno japuonj class. Magi timore sechegi mar riwruok jopuonj mag Kepsha bende dwani piny owacho ochop singo mar chwalo moko kuom jopuonj e ngas mamalo, ka moko kuom jopuonj bende koro koni gigeto winjo gimomiyo jotend riwruoge mag jopuonj mag NAT kod KUPPET ne oketo kokgi e winjruok mar darogi kuwuok e okumba mar thieth mar Minet nyaka e mano mar SHA. We met His Excellency the President sometimes back, and one of our demands or requests, His Excellency the President, was on promotion of our teachers. And that is something that cannot be done overnight. That is something that needs planning. That is something that needs Treasury to be involved. Kalore gi kaka nye Secretary General nyoro nyose sign an gadier ni kanyo kata koro kwarwa keto en gi thuolo man kiny ko biro to kiny explain wa maber. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jopuonje mag interns e sikunde mag junior secondary koro kwayo mondo piny owacho ne ni ondikgi e tich e yo mongirore kaka ne gisingo negi. Jopuonjgo mag JSS maromo 20,000 pacho ka endi obwogo koso dok e skul koyepi ka ok ochop dwachgi. Jafwambo marwa Bill Gates Odwar lero wachni. Jopuonje mag interns e sikunde mag junior secondary obwogo weyo dok e puonjo ka oyaw sikunde higa manyien poni piny owacho kochopo singo mar ndiko jopuonje mag JSS e yo mongirore. Kuom mano wakwayo sirikal ni mondo koyie to gimiwa lek mane wakwayo mondo miwa yude confirmation oketwa e tich mongirore otimre, nikech ka mano onge to kwadhi puonjo yo makare. Gikwayo achiel ne sirikal, jopuonj gi thagore nikech gin gi family to pok gibedo confirmed, fet gibende pok onyisgi. Kono kwa ni sirikal onyiswa ni to gidhi confirm wa koso no. Ko gi confirm wato wano kwa dog puonjo STEM. Nyithindo go koro wabro weyo lwet sirikal koro dhi puonjgi. Wano kwa ni sirikal kel pesa mondo wabed confirm ogol power. Giwacho ni ogikore mar dhi nyime kod puonjo ka piny owacho chulo gi mano sara maromo $17,000 dwe ka dwe. Giwacho ni gisani oging'eyo kama piny owacho ketogi e kinde ma orako mane omigi kod piny owacho chiegni rumo, to piny owacho bende pok ondiko gi e yo mongirore. Sane en pesa matin kabisa nikech intern teacher kaka an gi dhako, an gi nyithindo, to pesa ni seche moko tama dak gi jogi kaka anyada kodgi maber. Koro nakwane ni sirikal koyie giketa e thuolo mongirore mondo adag japuonj maber manyadhi puonjo nyithindo maber modak kaka japuonj. Teachers are stressed, and if a teacher is stressed, there is no content delivery that can take place well in classroom. Because if you go back at home, most of our teachers come from humble backgrounds. Ni wale waliambiwa waende wasome education warudi wasaidie wazazi. And then you find that someone is paying you 17,000. You yourself, you can't even get everything you want. Even the basics you can't provide for yourself. So, and the parents are back at home are expecting too much from you. En wach mojiw kod jowetegi e kaunti ma Kericho ka giwacho ni ndiko gi e yo mongirore biro miyo gi thuolo mar yudo thieth kokalo e okumba mar SHA kaka sirikal dotimo ne jopuonje. The only thing we are worried about are two things. Number one, we don't know which facilities we are going to use. In line with the facilities, we also don't know if the teachers who have been collecting drugs on monthly basis are going to be catered for. There are teachers who have also been getting dialysis on weekly basis. I hope this cover will look into them. Finally, we also call upon the government through our TSC that they pay the facilities in good time so that teachers will be able to access good services. Kamano bende gidwaro mondo jopuonje mag JS ochung' kar kendgi ma ok ni onywandgi e riwruoge moko mag jopuonj e pacho ka. We are saying autonomy because we want the resources. Capitation must be utilized well. The administration must be able to understand the resources, how to implement the CBC. Right now we are talking, there are no labs in the JSS. Teachers are suffering. The science teachers are improvising, teaching the science, and therefore autonomy is a must. Solidarity forever. Bill Gates Odwar, Ramogi TV. Atamalo 60 mag jotuo mag kansa tieko okumba margi mar thieth mar SHA kapok higa orumo. Gino makoro
riwruok makedo ne ratiro mag jotuo kansa miluongo ni Kenko dwaro mondo loki. Jotelo mag riwruogno mane ochopo e nyim komiti mar thieth e od bura koni gi kwan mar jotuo mag kansa mamedore higa ka higa, nengo mar thieth koro winjo ket manyalo konyo jotuogo. Ripot masani yango ni higa ka higa jotuo mag kansa 24,900 wito ngimagi ka 44,700 to yudo tuono higa ka higa. Judith Omondi lerono wachni. Ma ne ng'anyo mar jotuo mag kansa mane obagie chak dwe mar 10 higani kane gisundo piny owacho mondo mi obug agulu mar SHA e thieth mar tuo mar kansa. Wagonjwa wanakufa huko nje, tunaumia. E ng'anyoni ne gichwalo ng'ur mag-gi ne migawo mar thieth, okumba mar thieth mar SHA kaachiel kod od bura. Kawuono jotuogi kokalo kuom riwruok makelogi kanyakla Kenya Network of Cancer Organization ne ochopo e nyim komiti mar thieth e od bura mar chwalo ng'ur mag-gi. E nyim komiti ni, riwruok mar Kenko kokalo kuom direkta margi maduong' oyango ni ma ohewo 60% mar jotuo mag kansa chandore ne chulo nengo mar thieth kapok higa orumo, 35% tieko omenda ni e dweche 3 ma okuongo mag higa, ka 13% to weyo thieth chutho nikech ofukogi otuo. So when the coffers are empty for primary healthcare fund, when the coffers are empty for ECCIF fund, that is could be the reason why the facilities are grappling, because the facilities will keep taking you round and round and round. So as a patient, you think at the back of your mind that you should be accessing the 150,000 Kenya shillings, but it is not there. So the coffers should match the document of UHC. Report Makenko chwalo e od bura bende koni anyuola mag jotuo mag kansa osedonjo e chan kaluwore ni mondo iket jatuo mar kansa mangima e higa achiel kende nyaka ikri mar bedo kod maromo milion 3.8. There is some lining, silver lining, that we all know the problem, and we have identified the problem. I think this committee, therefore, its task is to work with you, work with the ministry, and you have also realized that the bigger issue is where the service delivery is taking place, whether it is public hospitals or private hospitals. And there are two areas where people do not have information. The public don't have information, the service providers don't have information. Higa ka higa maromo jotuo 29,000 wito ngimagi e pacho ka nikech tuo mar kansa, ka joma yudo tuo ni higa ka higa to romo 44,700. E okumba manyien mar SHA, jatuo mar kansa ni kod maromo 300,000 e okang' ma okuongo mar thieth e agulu mar SHIF, ka ne tuoche matama ma iketo e bwo emergency, chronic and critical illness fund, imedogi maromo shillings 150 higa ka higa ne ot ka ot. Judith Omondi, Ramogi TV. Jodongo mawuok e gwenge mag Rachuonyo e bwo mabul margi mong'ere kaka Greater Rachuonyo Elders Forum kwedo mokalo tulo kod nek mane otimore kar chung' od bura ma Kasipul juma mokalo. Tulo magiwacho ni biro mono jopiny go ombulu tarik 27 mar dweni. Jodongo go ka otelnegi kod jakom margi Farez Ogada owacho ni tulo mosebedo ka ineno Kasipul nyaka ne kampen chakre, thothne ikelo gi jogo mawuok oko mar Kasipul kendo kelo luoro e kind jodak makono. Jodongo go bende noseyo ahinya obila e kaunti ma Homa Bay kod duol mochung' ne yiero e IBC kuom rem ka ondamo mar kum ne josiasa makelo tulo Kasipul. Wakwayo Independent Election Commission man gi chik mar yiero kendo nigi chik mar loso gik moko duto nyaka yiero tim magi landi ni mae ng'amo loyo okaw chik kendo rit chikgi makik wane ni gin gichung' bathe, gichung' gadiera. Ka itimo gimoro ne candidates otim machalre, konywa uru, waywago sirikal okonywa. Waonge teko kwa sirikal mondo okonywa, Kasipul obedo gi kwe. Njaka no chak independent, onyaka yudo tiyo higni 20, onge ng'ama ogo wadgi. Mboro tiyo higni 15, onge ng'ama ogo wadgi. An be mawuoyo kani, nya tiyo higni 15 kaka kansila, ok aneno kama koko wuokie. Apenjo County Commissioner. Aneno nyocha winjo duondi kiwuoyo e wach mar kwe ma Kasipul. To be wuoyo no kende oromo?
dakwane kikawo action. Nyocha winjo kiwuoyo motegno ka wakwayi ni kawane action, kaw chik mondo bed chik marito ji te. Beduru gi kwe eka ubiro yudo ombulu ma joka sikul biro miu mondo ukaw kar mosenindo Jaliso Ng'ondo Were. Wabiro yiero ng'ama biro tero wa dongo to ng'ama ketho dongo. Ikruok mar tielo mar abich mar nyasi mar piny Luo mosebedo ka itimo higa ka higa dhi nyime kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori oyudo thuolo mokwongo mar bago nyasi nyaka ne chake. Kaunti ma Migori higa ne bago nyasino mar piny Luo e tielo mar abich. Nyasi bende gene koro dhi kelo oganda Luo ma wuok e piny Kenya kaachiel kod pinje mamoko. Mana kaka osebedo ka itimo kinde mokalo, nyasi mar piny Luo igeni dhi chiwo thuolo ne oganda Luo mondo koro por weche ma otende kod Luo kiti kod timbegi mamoko kuomgi nyaka sani koro lal weche mag somo kaachiel kod mamoko. Tingo activities mang'eny ma joluo timo, timbe joluo mane watimo chon mondo wang'is nyithindo masani ni joluo ne nigod timbegi mane gitimo chon, kaka ne ji piem gi yiedhi mwabiro dhi timo, ne ji amen ne ji mwabiro dhi timo, wabiro dhi timo ywayo tol ma iluongo ni tag of war, wabiro dhi timo kendo wabiro dhi timo gimiluongo ni tero buru. Kongo tik ber mokelonwa ni oriyowa gi nyithindwa ma ane ni e pinyu mopogore opogore manoko. Wan kanyakla achiel sani kendo wan joka ng'ato kendo wawinjore, wan gi dongruok mopogore opogore mwachano. Nyasi ni obiro e kinde moganda Luo pod ywago patron margi mar nyasi mar piny Luo mosenindo Raila Amolo Odinga. Kata kane waito wuodwa mar Andiga kamano, to piny Luo to biro dhi nyime mana kaka nyocha ochanno. Kwa joluo tetete kamoro amora ma gintie ni gibed mos. Wan gima timore ni wan juok piny ema miyo jatelo kaka nomiyowa Raila Amolo Odinga. Jagoro mar ruokno ma jodong Luo e kaunti ma Migori Joshua Ogango wach ni ka opogore kod bedo kod nyasi ni mar piny Luo gidhi nyime kod twak kod 10 counties ma Kaluo duto mondo koro ger kuonde ma inyalo kane Luo kidi kod timbegi ma bende ong'ere kaka cultural centers e counties duto ma Kaluo. Gi timbe wa ok osebedo ka watimo, to gimomiyo waketo piny Luo ni en ni wadwaro ni county ka county obed gi gimiluongo ni cultural center mwadwa kete gigewa mag piny Luo mag nyithindo be koro mondo bi osom gigo mondo ging'e ni magi gik mane piny Luo timo. Nyithindo ma wan go sani okia kata luongo thum nyatiti, gineno gi anena kamano to ging'egi, gikia ni buto en ang'o, gikia kata mana thumbe mane wan go chon, gikia kata gik moko te mane watiyo go chon, kata tonge gikia pungu ni mato tong miluongo ni tong dinda koso mati luongo nang'o. E twak margi gavana ma Migori Ocheleako kod jodong Luo e kaunti ma Migori ka otele kod John Ben Omolo oseyango ni ikruok makare koro dhi nyime ma otelo ne nyasi ni. It is going to give the Luo nation an opportunity to remember the immense contribution to that community that the late patron Raila Amolo Odinga contributed to that community nationally and internationally. The pride that the community, the Luo community, association with Raila, it will give us an opportunity to celebrate being part of Raila's larger family. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa kanyo to ng'iyane ni piny owacho yango ni koro gibiro kungo omenda ma sitima maromo siling 300,000 dwe ka dwe tok gero solar panels e od ang'ech ma Kisumu maximum. Jambetri mar EU Her Excellency Henrietta Geiger mano oholo chenro makamano owacho ni chieng kata solar ni biro konyo e kelo dongruok kuonde twech mapacho ka endi kendo duoko piny omenda ma gitiyo godo kichulo stima makoro ibiro ketie konyo e yalo buche manie doho. Chenro gero solar makamano oyang ni okawo omenda maromo siling bilion 5.9.
By use of solar, it means that we can even 10x the production capacity. Already by use of this system, this project plant, we are saving 70% of our electricity costs. And in fact, we are just in discussion to see how we can increase that capacity and save 100%. What are we saving by that? With 100% savings or 70 to 100% saving in electricity cost, it means also that this project that is also going to run the water project, is going to run the industry, is going to run the virtual courts, will see to it that we also save on fuel. We have invested as part of this program heavily into digitizing the entire justice chain, but also in greening the justice chain. And of course, corrections is part of the justice chain and should benefit in equal measure of these projects. So to digitize and to solarize has improved access, has improved justice and rapidity of the entire system. It's also an interesting example of addressing climate change and using solar power, and I think this is quite unique because normally we talk about these things in different contexts, but certainly not in a context of a prison system and a prison where we are. Basi wadhi yu moro machuo kudogo bang' taka matin taneno kusioro ote magu ka endi makamu kani Kisumu kanyo wacho ni wan kaka oganda luo e ODM iwuoyonwa gi ji ariyo, Dr. Oburu Oginga party leader gi Gladys Wanga national chair, to e government iwuoyonwa gi ji ang'wen, Mbadi, Wandai, Ray gi Atandi, to House of Lords iwuoyonwa gi Anyang' Nyong'o gi Orengo. Kamano ahinya makamu kan dala ma Kisumu kanyo. Nande machielo bende nitiere kae Trevor wawinji maber kawarito ODM at 20 en kinde mar joma tindo donje telo. Wan kaka upcoming parliamentarians nyaka koro wakel lokruok e piny Kenya, ma architect Evans Asiyo. Kamano ahinya. Machielo bende nitiere kae ndilo Trevor ma endi Collins Obuon kata ker mar chokora Kenya mangima. Wanenre mogi TV ka wan Nyakach Gatito, ka wan kaka chokora wamor kodi Trevor. Isomono weche manyien mamit. Mosna mama na Rosalina Obuon kani Miguye Kobura Award kod Aduma wuon wuor mana mheshimiwa Manyakach. Kamano ahinya. Kama chielo bende nitiere kae ndie Trevor Oimore an kodi kendo atimo mos ahinya ne baba wa Singa Odongo kuom tuo mar Sara Singa nyakwar Odongo mar wang' neno West Kanyamkago. Machielo bende nitiere kae ni kaka pile Ramogi Ler kendo waneno habari ka wano Daily Gardens Kisumu. Aoro mos ne jotendwa kumoting'o Honorable Rose Nyamunga, Honorable Ron kod Governor Nyong'o ma John Onyango from Owiti Foundation CBO. An Lawi wuod Adori an Renya aneno chenro e yo makare an gi jodalana. Kamano ahinya Lawi. Austin Oyu aneno news maler kane chuny boma ma Nairobi ka endi, to mosna mama na Esther Oyu kod baba na Jojo Oyu ka gin Gemrai dala ma Nyakach. Mosna jo Nyakach duto te. Kaluomba Vincent kawuok Thimlicho Inga Migori County Nyatike sub county akwayo gi muolo makende ni kawuono e romo mar youth mag ODM umanynwa ne kuma Babu Owino ntiere olalnwa oko mak Simba. Hai paso dugo bang' daka moko matin kik dhi mabor ahinya. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Deca Roofing Tiles yudore e nengo mar 500 mabat ka mabat, ka steel trusses to yudore e nengo mar 199 kilo ka kilo. Wakelo ni mwandu kamora mora e Kenya maonge chudo mora mora. Gochnoa e namba ma 0722 6383 kata ket oda mari e mbui mar www.royalmabati.com. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasomo e polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kora timeni. Pok pogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka. To wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bay. Two countries, one unforgettable adventure. Start in vibrant Singapore, where futuristic skyline light up the night gardens, glow into the city, and every street feels alive. Then cross into Malaysia, a land of rich culture, spice-filled markets, towering Petronas, skyscrapers, and moments of discovery at every turn. This is more than a holiday. It's two worlds, one journey. Enjoy 6 unforgettable nights with View Travel from only $2,150 per person sharing or $2,830 for a solo trip. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Kamano kum kete Ramogi TV ka ni thoth paro mag chik monego konye kete tim report mar NADCO pod omoke od bura mamalo kod Senate higa achiel nyaka ne gol report makamano. Mana paro mag chik ariyo kende ema jo od bura osepuodho kata odokore ne gisingo mar puodho paro chik mag chik auchiel modong e kinde iko mar ogaye machon mar ODM Raila Odinga. Jafumbo marwa Chris Owino kolono paro mag chik mag NADCO majod bura pod onende higa achiel tok yudo ripodno. Kwaya tunapoendelea Singo Ngowi jumbe adek nyaka ne ogaye machon mar ODM Mosni Raila Odinga ko e kar yweyo mare mogik. Jo od bura pok onyiso ranyisi moro amora mar chopo singo mane gimiyo jo Kenya. E kinde nyasi mar iko Prime Minister machon Mosni Raila Odinga e sub-county mabondo e county Masiaya, eten kweth jod bura mathoth Kimani Ichung'wa kod nyaodgi mar kweth jod bura manok Junet Mohamed ne osingo mar keto e tim report mar NADCO kaka mich makende ne Mosni Raila Odinga. Kimani Ichung'wa na Aaron Chariot, Your Excellency, hawa ndio wale wametengeneza ile report inaitwa NADCO. Wakati baba alikuwa, hawa walikuwa kwa komiti ya NADCO. Tumekubaliana kama viongozi wa bunge ya kwamba for the legacy of Baba, when we go back to parliament in a week's time, we will implement the NADCO report fully. Tumekubaliana hapa. Motelo ne tho mar Raila Odinga, od bura ne osemana kadho paro mag chik ariyo kuom paro mag chik aboro mag NADCO. Paro mag chik mag NADCO mane od bura osepuodho ne en mar chugo aput magwelo commissioners manyien mag IBC kod paro mar chik manyien mar kedo gi weche mag mibadhi. Paro mar chik no bende geno chugo duol mochung' kar kende mar Political Parties Regulatory Commission mar ng'iyo duond buche kendo wito oko bad migawo mochung' ne duond buche mong'ere ka Registrar of Political Parties. Report mar NADCO bende dhi miyo doho mamalo teko mar winjo kendo ng'ado bura ewi ng'ur kata ywaruok e kind jokanyo mag duond buche kowuok e aput moyiedhi mar duond buche mosebedo ka winjo ng'ur makamago. E okenge mag tieko kuo mar ombolo, report mar NADCO ne dwaro timo lokruok ne chike matayo yiero pacho kae kendo goyo apisas mag yiero fwai mar $5,000,000 kata twech mar higni 5 kuom ketho mar deko lando duoko mag yiero.
Paro mar chik machielo ne en mar chugo apis ma jatend kweth mobalo kod piny owacho. Paro mar chik madhi tayo chenro mar kawo pach jopiny kaachiel gi mano mar miyo MCAs omenda mar dhi e rutaya. Thoth paro mag chik makamagi pod ni e somo mar 2 mar od bura, kata odoko ni ripot mar NADCO ne opedh ayanga dwe mar 3 higa mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Waloro ne weche mag tuke ni moko kuom johera mag tim mar Gor Mahia okichore gi chien gi welo mar Eliud Owalo kaka patron mar tim badhulano bang' tho mar patron machon Raila Odinga. Kane gilose kinde mane gilimo liendo Odinga e boma ma Bondo, ne gikwayo jakom margi Ambrose Rachier mondo luong romo moting'o jokanyo kod jodito mag Gor Mahia mar walo jal mabiro bedo patron manyien. Jafumbo marwa James Opondo nigi ler mar wachni. Elaksa abich mar okinyi, johera mar Gor Mahia nomolo kang'o ka Jaramogi gweng' ma Nyamira e kar chung' od bura ma Bondo mar kuyo gi familia mar Odinga. E kinde no johera go no ywago Odinga kaka jala manochung' motegno gi Gor Mahia kendo chiwore mar neno ni klab no ogoyo ndamo madongo e lig ma pachoka kod pinje maoko. Wabiro kae kakang'o ka Jaramogi mondo wachung' kod patron marwa mosewewa kendo wachung' kod family kendo wakel mos marwa kaka oganda mag jogor kuom lalo babawa kata patronwa mosebedo kochung' kodwa, osebedo kata teteanwa, osebedo kochung' kodwa financially kada ka goro moko kada ka nitie pesa moro amora madwarre. Kama wantiere ni nitiere jomowuok Mombasa, nitiere nyaka jomowuok Tanzania, nitiere nyaka jomowuok Homa Bay, Migori, kama noendo nyaka Siaya, Kisumu, nyaka Kericho, kuonde mopogore opogore kaka an mawuok kode ne awuok Nairobi. To wabiro ka kaka nyithi Gor, kaka nyikwara Modi mar mondo wabiro wako patron marwa. Giduol achiel, johera gi nobalo gi welo mar mane en jalup patron Eliud Owalo kaka patron manyien ka giwacho ni ne ok onywand pachgi kendo katiba matayo Gor Mahia bende ne ok olu e welo makamano. Patron ok en ng'ama iyiero gi ng'ato achiel kata ok onego bed ni iyiere kod EC mar club. Patron ng'ama onego bed ni iyiero kod board of trustees kata fans mar club. Aparo ni ung'e maber ni Gor Mahia ma en community club ma wan motelo ne. Koro ok omorwa nikech nokosom pachwa ni wadwa yiero patron. Then gima litnwa patron marwa kanonindo pok waike to oseyier ng'ato. So mano e gima wang'o i fans ma fans owacho ni kapo ni ofis oyiere odhi bedo patron mar ofis. Kuom mano ne gikwayo jakom mar klab no Ambrose Rachier mondo luong romo moting'o jokanyo kod jodito mag klab no mar chwalo nyinge jogo ma owinjore ogo kogno mar yudo ng'at manyalo tayogi kaka patron kaluwore kod katiba margi. That we know there are issues with the club. We've had the issue of the patron. And we want to say that we know we are the members of this club. We are registered members. We are also asking the EC to convene that meeting as soon as possible. As the members, we want that special general meeting to be convened for us to know all these directives that are being displayed. Who is giving this directive and whose authority? Because we have the constitution. As a member, if this thing is not going to be done, I'm going to petition these people. Magibiro ikinde matend club no sewalo Eliud Owalo kaka patron mar Gor Mahia ndalo manok bang' ik mane en patron machon Raila Odinga. Jalup jakom mar club no Sali Bolo singo mar chwalo ywak gi ne kuku mar tend club no kendo singo ni biro winjgi. Limbe makawuono noywayo johera mag Gor Mahia mawuok e tunge Kenya duto chakre Mombasa nyaka Kakamega. James Opondo, Ramogi TV. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app.
Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. November the 15th, we will have the Grand Convergence, a massive gathering of citizens, supporters, and leaders from every corner of Kenya. This is more than an anniversary. It is a historic convergence to honor the architect of our nation's democratic journey, ODM at 20, honoring the legacy of Baba Raila Amolo Odinga. Tukutane Mombasa. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Dial *860*413# to get verse of the day as your skiza tune. Erokamano nyakum ketera Mogi TV ka endi makoro kidieny mar ariyo mar chenro mar duol komo bede piny gi wendo modhial mondo mwago mbaka ni to gineno ni chenro mar chamo nego beni chalo nade ang'o magidwaro dhi nyime to telo maila mane magidwaro kaka rowere mane mbaka mwadhi goyo wan gi wendo modhial Bill Samson Otieno midendo ni Bill Jasiasa mano jakom mar youth ma ODM manyakach en kodo dala ma Kisumo kanyo. Erokamano nyakum miya sechegi Kasmuel Mako ure ntiere ka endi ne ODM Youth League. Erokamano nyakum miya sechegi to gi Rael Priscilla Onyango ben jakanyo e young captain. Erokamano nyakum miya sechegi wachaka ni kodi Bill Jasiasa ni chenro mar ODM ango igini 20 dhi timore dala ma Mombasa. Ang'o no madidwar ni mondo chamo tim mondo mi otegno moloyo kaka en sani? Erokamano ahinya Trevor Bija. Omor ni ODM dhi celebrate 20 years. Chakre ne wachaka bedo party motegno, ok party apata, party motegno e Kenya mangima. Nitiere weche mang'eny mane wagombo mondo wawachi ka wantie Mombasa, to kine ka party be nigi programs gi magiseketo. Koro wambe nitiere issues ma wadhi keto kaka jomatindo. Amongst the issues en kaka koro weche mag nominations mosebedo katimore e piny Luo kata mana e Kenya mangima strongholds mag ODM party. And the fact ni koro waonge jatendwa Raila Amolo Odinga. De waher kaka jomatindo ni mondo nomination time yo makare, time yo maber,
nikech ka watimo mistake ni ok wamiyo popular candidates tickets to samoro ODM party nyalo lokore machal Ford Kenya. Koro ka wadwa ni mondo watuza chama maber, wan kaka jomatindo wadhi keto kwayo ni nominations mitimo time yo makare mondo jomatindo mang'eny oyud thuolo mar yiero kiyiero gi e chama mar ODM. Because for example, Trevor, ka ikawo ng'ama ok popular gi jopiny timiyo ticket and sama Baba Raila Amolo Odinga onge ni, samoro kikawo otiko timiyo ng'ama japiny ok ohero ahinya, to constituency no kata ward no kata county no wanyalo lose to whether independent or to other parties. Koro mondo mano kik timre, gimwadhi keto kaka jomatindo mwadhi keto mbele kabisa en ni mondo ODM obed gi nominations maber, mondo ODM obed bedo motegno, mondo wabed gi wabunge, wabed gi governors, wabed gi senators, wabed gi the majority party bang' yiero ma 2027. An mane e gima duong', and bende wawach ni youths obed included a broad-based government masani wan mar William Samoei Ruto. Erokamano. Okay. Abiro iri bang' daka moko matin wawinjane ni Kasmuel paro nang'o. Kasmuel, seche ma koro ODM dhi yango higni 20 dala ma Mombasa. Ang'o mineno ni onego bed ni gikete maino? Ang'o monego bed ni giwuoyo ahinya kaka rowere? Mokwongo adago ni erokamano kuom rwaka e studio ka. Osebedo a long time coming. Naringo biro studio nikech dholuo na ok ber ahinya, lakini abiro confess kuom onagi mondo gipuonja gine gima ginyatimo koda. To ada oro mos mang'eny kabisa kuom wafuasi mag Raila Odinga, lakini kwadhi Mombasa for the ODM at 20 celebrations. On top of what Wado has said, our chairman from Moa Nyakach, we need to look into issues mag nominations go to more inclusivity. Nikechokna bedni the youth some maandamano sa struggle sa ng'anyo giluongo wa one in the front line, lakini kobiro sa ma the national cake to onge inclusion, onge inclusivity. Katasani in terms of travel, ntie lobby groups mang'eny kabisa chamani. Mose pigania chamani kabisa. Ntie lobby groups mang'eny kaka MDD, ntie lobby groups kaka Youth for Youth, ntie lobby groups kaka Veterans, Jeshi ya Baba, Daughters of Raila, Virgins of Raila, lobby groups gote. Wada wane inclusivity, kata young captains. And a movement possible very vibrant, spreading gospel mar ODM ni. Sa ni kwa di Mombasa nikech will be having a special function mar youth on Friday. Achiel kurum issues ma will be raising kata a declaration modwa niyo. And wabed included. Nikech sani ntia political trend Kenya wani last year ne igamo kaloni ne youth mani in a frontline sani wasebedo excluded a bit more. Sani wadwa mondo a lot of the youth or waduoge frontline kata daily runnings of the party, inclusivity mose mention no kata nominations go. We want the popular candidates, especially youthful ones. Wadwa neno nominations party kikbeda better party ma wachoni and party for the youth in theory. Wadwa nene in practice. Wadwa neno structures. Wadwa inclusivity no ochake party structure, ochake governance systems to a more neno kaka results ma the previous elections ma grassroots no the nikech a lot of youth no scoop opportunities go. Going forward, a broad-based government ni wantie gi experts moko mang'eny wadwa wa winj nini teko gi wadwa neno the trickle down effect mar having ODM people in government. Waneno opportunities gindik nyithindwa teach gimiwa opportunities go to gikel development to above all wadumisha peace. Sani siasa mar violence mwasiko kwaneno e ODM ni odwa iishe nikech oken the greater part of the party and mana a small section of mar leaders mada eneza violence wa ukwadwa neno siasa mar violence no. So for the three declarations mwadwaro and meaningful inclusion ma youth politics kata public life wadwa neno free and fair nominations to the elements ma spread violence mada ketone chama nying gibe dealt with very firmly a disciplinary committee ma chama. Okay. Raila ni neno nango ango mo nego beni chama kete maino ahinya kaka roya. Okay, and Raila kaka
youth captains adwa mondo chama sama wadhi ODM at 20 ni gisisitiza on women inclusion in leadership, because for the longest time waneno ni chama mar ODM ema ntiegi inclusivity, because we have potential leaders like Gladys Wanga, who was elected as the governor at 43 years, and mano N plus sana nikech Kenya ka mondo ibeta ni inyako matin to yudo space mar politics mantie jo ma recognize in ni an nyako matin tani na political space. I can go to my office like ODM Chungwa House and I'll be welcomed. It's so hard. So no adwaro ni sama wadhi ODM at 20 cha gite mondo gi strengthen that political structure that ODM has, mondo koro sama wadugo Nairobi ka wang'e kaka wabro dhi wuoyo gi yudhe moko mondo o join party wani, kaka koro nyiri matindo nitie nyiri moko mantie grassroots level ka ma onge joma nyalo wuoyo kod gi nyisgi ni biuru chamani nyalo konyou, kila ng'ato nigi strengths mage gi weakness mage ma onyalo yudo opportunity ichamago. Koro ka gikonyowa mondo giketo inclusivity mana ka small wachono bro konyowa matek sana. Okay. Bill, ingeni wach ni dhi diriyo mokuongo wacho maber ni dwaro ni chama mondo mi ong'iane kaka nyalo nywando rowere e wach mag telo, gingi ka ginyalo nyayo kwe. Priscilla wacho ni gingi ka ginyalo nywando joma mine bende iye kanyo. To un kako jende ka koro sama yiero romo, ang'o mudhi ng'iyo kuom jotelo? Udhi ng'iyo ni ma endi rawera kan, koso udhi ng'iyo ni ma nigi pesa moloya, koso udhi ng'iyo ni ma ema chama nowacho ni joyier, moku ng'eyo kata ni ang'o mochung' ne maler kaka dhano madotelo ne oganda? Trevor, mokwongo, awinjo ka Kasmuel nyagore ahinya ka. Owacho mana kizungu. Konya yai. Wach mar yiero telo, ing'eni vijana for a very long time osebedo ka yiero on the basis mar euphoria. But apani nikech maybe samoro candidates mane imiyo gini koro gionge kaka gidecide, ging'iyo mana ni joma gin gogo ema nyaka giyier. But adwa wacho ni kang'iyo kaka Kaluo sani ochung', andi nyalo neno kata mana the uprising mar Gen Z manobedo led gi Kasmuel gini. Ineno ka vijana matindo wuok oko, kendo ging'eyo ratechgi, kendo ging'eyo ni they must fight for their rights. Ging'eyo ni nitiere girgi kek gimoro monego bed ni gikawo e serikal kacha. So 2027 ni onyadhi pogore gi yiero mamoko mwasebedo go chien kacha, nikech kijana ma sani wadhi gi yiero en kijana ma is informed. Kijana modhi e yiero en kijana ma bendo ng'eyo gima nitie katiba. To maduong' ahinya en kijana mosechandore nikech chike moketi to gi ngima matek. So gin joma ong'eyo telo maber gi gima rach, and I know ni gibiro decide jotelo maber gi jotelo maricho. To Bill, ing'eni ni wuoyo gi ojende mang'eny ahinya kata dala ma Nyakach kanyo, giwacho ni nang'o? Gidwa bedo e sirikal koso gidwar? To nikech ang'o? Nitiere weche mang'eny, weche ng'eny sae matin. And thoth vijana o respect kama ne Raila Amolo Odinga owewa, mano vijana ma jo ODM. Kendo gineno ni kata ka dipo ni serikal ma wan go ni sani nigi shortcomings ge moko, to giwacho ni ani serikal ka serikal nyaka bed gachiel ariyo maricho. To koro ka ging'iyo side machielo ma wan go, ni koro sani nitiere weche ariyo madongo, nitie United Opposition to nitiere ma wan go broad-based ni kama oting'o ODM gi UDA. To koro ka wang'iyo karwa kaka joluo, kaka onagi, to vijana gi neno ni gin safe broad-based ka than coalition moro mar United Opposition cha. Nikech wang'iyo ni karwa koni samoro wanyalo yudo gimoro kata ka en deputy president, kata ka en kom moro ma bet duong' matin, to kocha to waonge space. So
So aneno ka vijana mang'eny nigi William Samoei Ruto, mak mana nitiere weche moko ma bende nyaka losi. Nitiere weche kaka ma pod nitiere kaka mar mako vijana ma pod tindo, uchumi sani ngima ni malo, iyudo ka bech gik moko nitie matek kabisa. So vijana ywak nitie gik ma gineno ni nyaka onego losi. To king'iyo thoth gigi tineno ka gin e agreement. NADCO report mane nitiere cha. And gi agreement mane baba obedogo gi William Samoei Ruto. Koro ka ginyalo chopo singo, taparo ni wadhi bedo abeda 100% youth manitiere e ground. Okay. Kasmo lingeni gik miwacho go ber ahinya kaka rowere nikech be ng'enyne une joma ng'eny. Maka dang uyie nuchung' kamoro achiel kaka rowere. Unyalo tero chama mbele kata unyalo goye piny. Gik muwacho gi te. Rowere be nigi winjruok moro ni maendi gima wadhi konyo to wadhi yiero ji machalo nade koso rowere pod dhi mana timo gima ne gitimo ga chakre chon cha. Maendi mbaka mosego kodi mang'eny kata e chenro mar Citizen kacha. Ni rowere madhi yiero jotelo. Ang'o ma gidhi ng'iyo kuom jotelo gi? Gidhi ng'iyo ni manga ma jaratiro, manga ma nyalo konyowa koso gidhi ng'iyo mana ni marawera. Ing'e ni asewacho severally ni bedo kijana ok en qualification ma leadership. Leadership onego wang'i gik moko mang'eny kata king'iyo sura mar nabich auchiel ma katiba mawuoyo kuom integrity. Nyaka wang'i issues manie chapter 6 mar katiba ma 2010 nikech we risk kaka chairman owacho wa risk go mbulu gi euphoria ma wadhi adhiya mana gi wave ni ji owacho piny owacho ni mae their candidate to an ka ng'iye keenly kase observe trend naneno kaka piny no react sama madaraka no ter Homa Bay. There was a lot of tribalism kanyo. People no mock onagi kabisa. Kaka nang'iyo kata very recently burial mar Jakom. There was a lot of tribal narratives. Ukabila moro mang'eny kabisa ma ji ne dhiro mbele e mbui. So nyaka watang, if we don't change our kaka wang'iyo siasa ni dhi bedo marach to kuom broad-based ni there's no consensus ni vijende te agree gi broad-based, lakini majority mag rowere Kenya ka agree, especially jochamwa ni they agree ni ntie some good broad-based ni. Kata an a firm proponent mar broad-based ni nikech one dini chama led by Raila Odinga no dhi e ng'anyo in 2023. In 2024 ane mane front line. Castro I yield to Jacom's persuasion nikech in his last year anyawacho confidently ni there is no other young person mane osiep Jacom apart from Sala, lakini Sala no Jacom no ng'eyo prior. In his last year of life ane man closest to him to no can close to Jacom bure nadwa waneka kawanyatero Kenya mbele kaka no lead demonstrations 2023 taana lead mag 2024 gi gidonje agreement. That's why sometimes ineno ka disagree with certain officials matemo rikni gi broad-based arrangement nikech for them en mana popularity context. One wadwa deliverables mag vijende, wadwa watch nengo ma certain basic goods or they paying, wada meaningful inclusion gi mar youth a public life, wada watch corruption, wada unemployment or be sorted out, cost of education gi capitation gi moko makamago. Those things need to be sorted out in this broad-based arrangement. So kaka you the one family behind this broad-based arrangement, lakini we must see the deliverables. Experts more donate money government from ODM nyaka giti ne jopin to get team a good job. Kata sani as we're going for ODM at 20 onegwa give props to some of the organizers kata chairman wa Junet gi Governor Wanga. They're doing a very good job in terms of preserving the party. What than other elected leaders giving their all to the party. Okunya bedo ni gima jo siasa dwatimo and mana criticize party, criticize government to onge gima gitimo mondo gikel rowere malo mano to kwanya ere pogruok e kind gima iwacho gi gima Sifuna wacho ga pile nikech Sifuna ni nendre ni yuariwa ahinya mbui kae. No ka yuara gi Sifuna e mbui in terms of differences. So ka yuara kode as a person, na yuara kode kaka SG nikech en kaka SG no keto sahihi.
to baba no keto sahihi baba signature ema tingo most weight agreement no nen between baba as the party leader gi Jatend Piny William Ruto mar UDA sani gimona gwa team when baba was still around there was possibility Martimo cheap politics unya pull this other side to unya pull this other side lakini king hiyo sani waonge gibaba udwa manaskata kata chamwani ni idwa agitate the government to king hiyo there is no other meaningful thing criticism more keto jopinyo wachoni this is the direction odwa mana criticize to onge direction momio and gimana niso secretary general marwa in all respect ni framework no kan negi neno ni no ratch they would have rejected it lakini sama negi se agree as a party giketo sahihi onegi ensure ni broad based arrangement ni tione jopiny tiene youth ingeni gin already gin offices gin elected gin salary lakini what about youth for youth movement mani madhare what about the young people jorowere mani dala kuchoma depend on stability ma the country mondo give forward mondo ngine dongruok ingeni sometimes a nation nyakobed bigger than the individual ki rango position ma a lot of these politicians mani ODM temo nigin opposition gitime because of personal interest nikech sani and popular to hate the president gimo achoni gitim deliverables watch blogging watch popularity context kagidati momano resign mondo gitim influencer work lakini kagine serikali gitia broad based arrangement ni to kokidwar gidoge NDC gilung delegates mondo wa agree ni sijua lakini sani kumara ila no wewa a broad based arrangement ni emo adonge anyone who wants to scatter it okwanya tolerate Kakarawera udhi yiero ji machalo nade nikech kata wacho ni dwaro ni mondo nywand joma mine telo rowere mang'eny gimbe gidhi yiero joma mine koso gimbe ok gidhi yiero gi okay as kowacho ni broad based government kaka baba nowewa i broad based kaka sani wantie lakini come 2027 if the broad based government giero ne gidwa dhi kinyume gi kaka baba nowewa cha to be wabe wadhi wegi nikech there is no need ni one kod gi kaka baba nowewa to gin gibro wacho ni baba nosedhi koro gimora mora mana gipango gi baba koro gitupulia mbali mano koro bro miwa ni mondo kendo wadog chien wa have new strategies kaka wabro strengthen party wa to kobiro ni ati gibe gidwa endelea kodwa to be ena sawa kaka wananchi be bro yiero kaka wabro neno kaka watimo nikech baba be kaka nentie kapo dongima ebe no listen to wananchi sana mondo kata en wuon koro kaka noewa ka fight wach democracy ema wabe wabro endelea gi mkakatino okwadwa ni wawach ni baba notho koro wawewe gik moko te ni serikali ema bro timo gik madwaro nikech kaka young captains wadwa make sure ni legacy mana Raila Amolo Odinga wecha ema podi wadhi go mbele okwabidog chien nikech broad base ni okawo mamlaka te no that is not possible in young captain unkoro kaka young captains ang'o makoro dhi timo ka wadhi mbele kaendi mondo miyud ni jou kaka joma mine kata joma nyiri bende oyudo kom nikech ing'e ni telo en gimidwaro nyaka idhi wuo gi jopiny pesa moko be nie iye ka nyaka idhi ing'i kaka ugoru bani maendi kaka wadhi timo tijni ang'o modhi timo mondo mi usir rowere weti wan kaka young captains kaka sani waran campaign mar make sure ni Gen Zs the young people are fully registered as voters because mano gimo kuongo maka ina Kenyan citizen and you are a youth that is the first thing you should have so wadwa mondo wa make sure ni katakuwa chopo 2027 youths mwase kilo ipatika wa make sure ni register you under ODM party and there are youths who have votes makoro katakuwa miyogi agenda kata manifesto margi gimarwa wanyalo match to wabedo gi manifesto makonyo youths te ok manifesto mawane ma feel it's right for them wawe gimondo gi make decisions on their own gi come up with manifesto magine no ni my bro work for the whole country then we work together as a team okay yeah Bill ingeni in kaka jakom mar youth iwacho maber ni wach mar nominations ni achiel kuom gik mudhi ikete maino to irowere to rini mondang'o mamondi iwach negi seche makori chopo gi jo ODM at 20 nikech kichopo kanyo to nitie gima rowere bende rito ni mondi ichiw negi kiwacho ni maendi rowere mowacho ni gidwaro kama
to giwacho ni gidwaro 1, 2, 3. Mokwongo achak gi wach Rael owacho wach moro kanyo ne ka jomoko dhi marach e pati to wabiro wenegi. Adwa manyiso an akwayo ni wariwre kaka jomatin. Ma ka nitie ng'ama dwa dhi marach e pati ka, en emigole to pati wan wadhigo mana mbele. Ma mondo wa live to the ideals mane Raila Amolo Odinga nigo. Mondo kik wa give up e gima ne Raila Amolo Odinga ochako. Nyaka wachop giko, nyaka wachop Kanaan kaka ne Raila Amolo Odinga nyisowa ni nyaka wadhi, kata koonge to wadhi nyaka wachopi. Mana kaka nanyisi, number 1 on the list en mar nominations. There is a very big problem and there is a very big concern gi weche mag nominations mag ODM ma winjo ka vijana wacho mang'eny e ground kuondegi. So mana en gima wadhi kete mesa, nikech ka wakelo unpopular candidates nomiyo tiko to samoro ibro yombgi, asto iyudo ka kamoro nitiere gavana ma pati moro or MP ma pati moro. Wadwa ni jomo yier te obed jo ODM, kendo wadwa ni ODM obed gi members mang'eny. Mar ariyo, elected leaders mang'eny. Mar ariyo, giywago maisha, uchumi ni malo, vijana hinyore, bech gik moko tek, and vijana bende onge tich. So vijana ywak kendo ginyigan ote mano en ni kachopo Mombasa to mondo adhi awachne party leader marwa ni ka gibet gi ker to mondo ong'ia ne weche mag uchumi, ong'ia ne weche mag unemployment, nikech vijana mang'eny onge tije mwalo kacha. Nitiere kaka mana weche kaka mana manokel mar nyota cha. There are so many concerns, even kaka mana ni to ere kaka ne giselect joma gimiyo pesa mani chiwo, nikech vijana mang'eny king'iyo iyudo ni romo gi ji matin sana mawacho kata noyudo pesa no. Majority onge be gikia kata to gini nitime nang'o kata noyudo apply nang'o. So nitiere a lot ma orwa mar mondo wawachi to kendo giwacho ni gisupport Tendo Buru Odinga kaka party leader marwa mar ODM to kod Gladys Wanga kaka jakom mar ODM. Mage ote madongo ma wuogo from nyaka. Kar nomination kanya winjo kisiko ahinya, lakini imba ng'ini manyo kom moro. En kom mane mimanyo to ang'o makoro nyaka lokre kaka ojende? Nikech ng'ini asine niki gomba kaka jopiny. Ang'o mineno ka nyalo lokore kaka ojende ka koro dhi e yiero, nikech kiseto imba ng'ini manyo kom. An kaka Bill Samson adhi manyo kom mar Southwest nyaka chuon e chama wa mar ODM, kendo ang'eyo ni kura mikwana 1, 2, 3 adhi yogo by 80% katin. Koro emomiyo nyaka wa stress on kanyo ni mondo nominations otim maber and we trust ni odhi timore maber. Nitiere gik ang'eny mabiro gi young leadership, nikech ing'e ni vijana sani manigi ideas, bright ideas manyasani manyalo konyo jowa. Kineno kaka wadwa Kasmuel gini loso, wan joma koyudo telo to nitiere ideas manyien mwanyalo kelo, nikech joma wantiki wacho ni dwa miyo ng'ama duong' telo to samoro ideas ma en go gin moko machon ka, to vijana nigi weche gi masani machando gi, ma press gi, and they are the majority. Koro ka onge ng'ama wuoyo negi e county assemblies, ka onge ng'ama wuoyo negi e bunge kacha, to ibiro neno ka ndalo moko piny ji nyalo revolt, because youths are the majority and there is nobody mawuoyo negi e bunge, onge ng'ama wuoyo negi e county assembly. So wagombo ni wabed gi joma tindo mang'eny moyier e chama mar ODM, and I'm so much confident ni jowa mang'eny, ok awach ni nitie joma aneno ka gik moko trend, jomoko wacho ni kia dhi dala koso ka ni ok awacho ni ji dhi mang'eny dala, lakini what I can assure you Trevor, ni nitie joma tindo mang'eny midhi yier 2027, mana I can bet. Okay. Kasmuel, ing'eni ka koro wadhi e wach mar ODM at 20 nini to gikoro onge mar jakom. Bineno ka chama dhi motegno koso odhi barore diere ka? Koso wach mar ODM at 20 ni ema dhi nyiso ni to chama ochomo kanye luwore gi gima jotelo wacho?
Ingeni ODM and a popular movement and chama more mind focused kum jopin. So jopin, as long as one tier chambwa ni this eco. Also adwa manaeko sentiments mawinjo prior. One very lucky niwa yudo leadership motegno. Party leader Dr. Oburu Oginga one toke kabisa nikech ose demonstrate ni onya kelo kuegi stability kwa party. Key contrast gi Jacob Machama, Governor Wanga. Ma very particular kaka run the day-to-day affairs mag party. There's a ray of hope ni party ni. As long as wasiko kawa support our leaders, party ni this eco. To aseneno a new rejuvenation nikech kaka newa grassroots elections ki aneno ka Jo Matindo mangenyo ka okombe kata chairman looks like a very young person to angeyo a lot of stories kata an delegate yeni pokwatie ko yero or this spill over to next year to ana manyo komba national youth leader aseneno ka elections obedo vibrant to Jo Matindo mangeny dwa claim their space kwa di Mombasa gimwadwa sisitiza kabisa ntie several tiers ma messages wadwa nini party leader ko bedo gijaten pin or sisitiza ni broad based arrangement nyakao tine jo Kenya nikech if we are going to get into this arrangement post 2027 nyakao demonstrate ni ne wadonje serikal kata ne wadonjo backdoor this and that Emmanuel managed to deliver to also what one no this culture of violence nikech kwa the ODM 20 there's a notion ni there's a several tiers of youth ni sijintie youth cast on tier youth what tier ko that division ntie Gigimoso to Jokmoko the school Bamber wadwa rio everyone mondo everyone obed safe e chama mondo everyone onyal network nikech ntie ideas my young captains nigo ma one kaka youth for youth we might not be having cast on ntie idea moro man ntie MDD ntie idea moro manigi jeshi ya baba kwa rio pachwa to uoyo kanyakla. I think we're going to see a lot of progress. So ODM 20 and celebration mar legacy mar Raila Odinga casto and strengthening of the party. So it's a fiesta. Kaka kapod baba ni kodwa nongiswa ni anataka ikuwe sherehe. So it's going to be a festivity and all the bedo celebration and Christmas marchama wadi network wadi Mombasa and party so en sherehe okay some okwa chat campaigns mag 2027 wadi mana strengthen chama nikech wase bedo kawa tagore ne piny to saniwa yudo some point of kwe. Also it's a point of collective healing nikech one still in a period of mourning Jatendwa Mandela Amolo Odinga. So that is gimwadwa timu kwa wadonje Mombasa. Okay. Miraile sakoro mayo wangu lakini adwa nute udwoka penjo mora achiel. Udhi yiero dhano koso udhi yiero chama. Kakoro saucho. Idhi ng'iyo chama koso idhi ng'iyo ng'ama yiero. Mopogore ni kodo biro ni en independent, obiro ni en UDA, obiro ni en ODM, obiro ni en Wiper. Udhi yiero dhano koso udhi yiero chama. Wakabiwacha ni adhi yiero dhano koso adhi yiero chama, but one kaka young captain we believe so much when ngato biro to stronghold mare en gi chama mare en backbone mare nikech onge ka kibro dhi ticha ko uso sera ni kuom ji mang'eny tionge a political party that is backing you up. Emomiyo kaka one young captains we are under the women's league under the leadership of Perpetual, that is our coordinator, and koro kaka ngatoko biro ni dwa kata mondo yiere oripo mondo bi ka any chama mengo to sana we advise someone to come under the ODM party because there is no other sweet party like ODM. So when you come we first look at what agendas do you have. Ina ngamo biro ni inidwa leadership positions koso in ngama nigi people at heart. Okwadwa ngama biro ni anadwa mondo miya kom mano be okwa timi chambwa ibiro warango ni in ngama in gi ji ming'eng'e ni an abiro mondo akony wananchi
abiro mondo ntie input mabro kelo mabro konyo dhano. Ok ni anabiro ni adwa mondo miya kom akau pesa dhi acham mago be okwa timi patiwa. Emomiyo sama wanyiri matindo wani young captain kachacha kila ngato ntie gi gima timo. Ka in good at this, kama maybe uko good at tweeting, you are there. If you are good at creating content, you are in that space. If you are good at public speaking, we have different opportunities whereby watero you thema ginyithindo manyiri mondo gichaka bedo leaders when they are still young. Mondo koro ka gibedo nyiri makoro dwa positions such like Umi, the one who was nominated under ODM. She started as a young captain, a very young girl, and you see she's now a nominated MP. So wanoko wadwaro ni dhano inibira ni anadwaro okwagone ngato kura nikech ina dhano anadwa mondo gona kura dawe ibiro gi agenda marito. The first thing we look at, what do you really have people at heart? Do you have the community as your interest? Mano ima warango ichama koro kwa mia ngato nikech inibiro nidwa position. Okay. Bill tire penjo moro morna ka endi ni monda penji wacho ni penji na ne Bill ni ono his position with the leadership in chapter 6. Penja ne ni ochung kanye odhi yiero dhano mobidhore koso odhi yiero ngama chalo na. Mokwongo ana chaka ane kamene ana chaka ana penjo bana achako kari yiero dhano koso party. Wan kaka joma tindo manyakacha Kisumu County wadhi yiero dhano to namba 2 wadhi yiero party. Nyaka wang'e niya ng'ama wayiero ni ber ng'ama osebedo kochung' gi jopiny at all times, ber ng'ama osebedo ka konyo jopiny, ber ng'ama ong'eyo chandruok ma jopiny go through, nikech ok wanyal yiero ng'ama seche moko pok ong'eyo gima jopiny go through. Ng'ama ong'eyo chandruok mar japiny en ng'ama nigi japiny pile machopo ir jopiny ong'eyo gima dhi mbele e ground. So mano wadhi yiero dhano mano kendo en gi ideas manyalo konyo oganda. Then mar 2 wadhi yiero chama mondo party marwa obed gi numbers makoro wanyalo bargain go gi kata ker makoro wan go e coalition. Ka party obiro decide ni koro wabedo kode kanyakla. So wan wadhi yiero diriyo, and integrity bende nyaka ng'i mar jowa te. Mabro menyana ng'e ni vijana matindo bro ng'iyo mano. Mogik sema nitiere gimoro ma ambe da gombo wuoye mar tutam ma jowa osiko mana ni tutam. Kendo adwa ungo lwedo women rep marwa Ruth Odinga e wach manotamore kabisa, wach ma jowa osiko mana ni tutam. Penjo na ni sama gisiko ni tutam ni Ruth odok tutam kata mana odok term achielo, ni wan kaka ODM wase decide ni nyako bede tam mar 2. Kare en ang'o mwadhi bedo we mesa kaka oganda ni koro wadwa ni wama koko wawach tutam, nikech nyaka wabed gi gimoro mwadhi ge mesa. To ka wan wasechako wacho tutam kata wasewacho ni wadwa ni support Ruto, to poko nyisowa ni to wan ang'o modhi miyowa e serikande ma 2027. Ok nyako kuongo nyiso no dhi miyowa ang'o koko wachako wacho wach tutam. So sani apani wabedi kaka ne Raila Amolo Odinga owewa ni wabede e agreement nyaka 2027, then party decide to wachomo kod mane kamano. Kasmuel okada wuondi wadhi yiero party. Ini dhi yiero chama. Ana dhi yiero chama nikech mako wach ni 6 piece. Wadhi yiero chama weler ni wachno. Ing'eni chambwa ni en very unique nikech en gi ideology. Onge reason ma ida wadwa pretend ni wadhi yiero dhano to podwa bagay ni wadwa gimore mesa. Ok wayiera a good candidate from outside. Emomiyo ni those good candidates mano en tijwa wakel gi ODM ka wadwa strengthen party. Onegwa seek waket our minds focus ni wadhi yiero chama mondo wayud the best candidates. Mane ada insist ni emomiyo ni wadwa kaso chama obed gi free and fair nominations. The best individuals emomi ticket nikech podwa dhi yiero chama ni emoda kada chung urais in 20 or 30 years adwa chungo gi chama ni
So kwa chako ni wada timo personality based politics vibedo ni ka lose nominations to angi following maduong ta the independent udwa nyisani ODM Youth League onego luae bungu onego team a lot of consensus building mana chiel to adwa enjoying myself from discussion mar tutamni sadika kwa one broad based kapo kwa wacho 10 bila break nyaka wawach kazi bila break wadane no ka serikali ni tionwa mondo wawach discussion mar tutamno sani nyaka 2027 one gi broad based arrangement ni onge need mar sabotage onge need mar set conditions sani condition mantie condition no en achiel nyaka serikali ni otine jopiny an kaka kijana adane no capitation adane no affordable education adane no teach adane no these programs mag empowerment okonyal ni one spectators wadhi wanganyo kasto other people are the ones who are getting this kasto okwadwa any distractions a party ni nikech sometimes iyudoka people are playing some backhanded politics ma in gear big position ka so i pretend ni goyo serikal lakini kwa ngiyo kumiae jo giwacho udhok mora chiel ni wani serikal so kata wan onegwa bet very very wise sani nyaka wa calculate nikech gini nyabagwa so what they vote for chama ideals mag ODM and at the only ideals manyareso Kenya so with that what was sayo all the youth to join ODM and continue strengthening this party kasto umia lessons mag doluo nikech okanya bag ni station maduong kama chairman Ero kamano joka mamane kama weche. Ero kamano Bill jasiasa. Kasmuel mako ure ODM Youth League Bill Samson Otieno jasiasa Jakom Youth ODM Nyakach. To Girael Priscilla Onyango jakanye Youth Captain. Ero kamano urai nyako mkokodwa mbaka. Mane kama weche numero mar duol kidieny mar ariyo an kaka pile nyinge Trevor Ombija. Jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocham pesa. Wadere bani. Guru kita bagi lagi dulu. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduca.com and get everything delivered